ratio and proportions. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 1 to 3 marks, guys. Here, that's why very important concept, guys. If you are preparing for TCS exam, Wipro exam, whatever the exam, so we get question frequently from this concept ratio and proportions, guys. Here, okay, right. So one of the backbone concept is ratio and proportion in aptitude, guys. Here, total, if you are perfect in two topics, guys, here, percentages, ratio and proportion, so total enter the aptitude concepts are very dead easy, guys. Are very dead easy. Okay, right. And so first of all, what is the meaning of ratio? What is the meaning of ratio? For example, 10 rupees is to 100 liters. What is the ratio, guys? Anyone? What is the ratio? Guys, all of you please respond. What is the ratio? Okay, very good. Somebody saying answer 1:10. Very good, but it is a wrong answer, guys. Here, very good, but it is a wrong answer. Why? Because here is the given 10 rupees. Here is the given 100 liters. How can you calculate rupees and liters? Rupees and liters మనం cancel చేయొచ్చా? No kada. For example, so 10 rupees, 100 rupees. Then answer is 1:10. 10 liters, 100 liters. Then answer is 1:10. Okay. So 10 rupees is the one quantity. 100 rupees is the another quantity. Two quantities are same units is called the ratio. Two quantities are same units is called the ratio. It means similarity, guys. Here ratio means similarity. Okay na? For example, A comma B, the ratio is A is to B or A by B is same. A is to B or A by B is same. For example, 2:3 or 2/3 is same, guys. Here 2:3 or 2/3 is same. Okay, right. And for example, here A means antecedent. Here A means antecedent and B means consequent. So B means consequent. Here A means antecedent and B means consequent, guys. Here, okay na? And sometimes find out the A value antadu. Okay na? Find out the antecedent antadu. Antecedent meaning ఏంటండి? A value ne kada. For example, the question like this andi. For example, the question like this. Right. And for example, the question like this: in the ratio 3:4, the ratio 3:4, antecedent is 24. Find out the consequent. Find out the consequent. And the meaning ఏంటి ఇక్కడ? Find out the B value నే కదా. Find out the B value, guys. Here and A is to B ratio is how much, guys? 3:4, guys. Here A is to B ratio is how much? 3:4. Antecedent means A. Okay na? Consequent means B, guys. Here and A is how much, guys? Here antecedent is how much? 24, guys. Here antecedent is how much, guys? 24. Okay na? And 3 parts on the 24 parts అవ్వాలంటే how many times అండి? 8 times కదా. 8 3s are 24 అండి. Same like this, 4 8s are 32, guys. Here and consequent is how much, guys? 32 is the answer, guys. Here and find out the B value అంటాడు. Sometime find out the antecedent అంటాడు. మళ్ళీ antecedent అంటే మా సార్ చెప్పలేదని ఫీల్ అవ్వద్దండి ఇక్కడ. Clear and all of you? Say yes or no. So all of you please respond. Yes, sir. Okay na? Right. And so Can you explain me, please? I have just joined it. Okay, right. 1 second. For example, the ratio of 8:5. The ratio of 8:5. The consequent is 35. The consequent is 35
then find antecedent. Okay na? Right. Okay na? What is the answer, guys? Anyone? The ratio of 8:5. Okay na? The ratio of 8:5. The consequent is 35. Then find the antecedent. Okay, very good. Somebody saying answer andi. Excellent andi. And ikkada, so simple andi, ikkada A means antecedent and B means consequent andi. A means antecedent, B means consequent. Problem name find out cheyamannadu ikkada. A value ni find out cheyamannadu ante simple ga. The names are different. Andi. The given ratio is how much? 8:5, guys, here. And consequent is given. Consequent is how much? 35. Consequent means B value, guys, here. Antecedent means A value. Already you know, guys, here. So 5 parts and 35 parts avalante how many times, Andy? 7 times. Okay na? 7 times. Okay na? 5 sevens are 35. Same like this, guys, here. 8 sevens are 56, guys, here. So then answer is 56. A value is how much, guys, sir? 56, guys, here. Clear, guys, all of you? Say yes, sir, no. Guys, all of you, please respond. Yes, sir. Okay, right, Andy. So what is the meaning of ratio, guys? What is the meaning of ratio? Right. Two quantities are same units is called the ratio. Okay na? A comma B, the ratio is A is to B or A by B is same. Okay, for example 5:3 or 5/3 is same meaning, guys, here. 5:3 or 5/3 is same, guys, here. Okay na? Right, Andy. And coming to the, for example how to find out the ratios. Next point, how to find out the ratios. For example, A is to B is equal to 1:2. Next, B is to C is equal to 3:5. B is to C is equal to 3:5. Okay na? Right, Andy. Find out the A is to B is to C, guys, here. Find out the A is to B is to C, guys, here. Okay na? Right, Andy. So look at the screen, guys, here. So we are going to different logics, guys, here. We are going to hear different logics, Andy. Okay. If you observe, guys, here A is how many parts? 1 part. C is how many parts? 5 parts. Okay. B is how many parts here? 2 parts. Again B is how many parts here? 3 parts, Andy. And A and C is very clear. 1 part, 5 parts. Okay na? But B is very clear? No, Andy. So B is here 2 parts and here is the 5 parts, guys, here. And B ni manam equal chesamankondi, one value ni common ga teeseyochu manam ikkada. Okay na? Right. And first, for example, this is the equation number 1 and this is the equation number 2. First of all, I am going to basic method. After that, no need pen and paper, guys, sir. After that, no need pen and paper. Right. The equation number 1. Okay, multiply with 3. Equation number 2, multiply with 2, guys, sir. Both are opposite multiplication. Why? Because B value equal cheyadaniki ante. Right? 1 into 3, 3. Next, 3 2s are 6. 3 2s are 6. Next, 2 3s are 6. Next, 2 5s are 10, guys, sir. 2 5s are 10. Right. A value is how many parts? 3 parts. And C value is how many parts? 10 parts. So B is how many parts? 6 parts. Take the one value common, guys, here. Any cancellations here? No cancellation. The final answer here, 3:6:10, guys, here. 3:6:10. So this is a basic method, guys, here. If you are going to basic method, definitely we are taking 1 or 2 minutes time. I think it's a waste of time. I want to answer just within fraction of seconds, sir, without pen, guys, here. I want to answer just within fraction of seconds, sir, without a pen. Right. So just remember this symbol, guys, here. Just to remember this symbol. The given problem, A is to B is 1:2. Okay, na? Okay, gap వదిలేసేయండి. And B is to C is 3:5, guys, here. 3:5. Look at the screen, guys, here carefully. First line. 1 into 3, 3. Next, second line, 3 2s are 6. Next, third line, 2 5s are 10. Any cancellations? No cancellation, guys, here. The answer is 3:6:10 and 3:6:10. Clear, guys, all of you? Second method. Yes. Right. Okay. So
Right, just remember guys this symbol, okay na, the given information A is to B is 1 is to 2, okay, gap వదిలేసేయండి, and next B is to C is equal 3 is to 5. First line 1 into 3 3, second line so 2 3s are 6, third line 5 2s are 10. Any cancellations? No cancellations, okay na? At a time 3 numbers one table లో cancel అవ్వాలండి, అంటే 2 numbers one table 2 numbers other table అలా ఉండకూడదు. 3 numbers are at a time multiply only one table, okay, so no multiplication. That's why answer is 3 is to 6 is to 10. But somebody using 3 lines also guys here, somebody using 3 lines. The given information 1 is to, A is to B is 1 is to 2, okay, gap వదిలేసేయండి, B is to C is 3 is to 5 guys here, okay na? Right, look at the screen guys here carefully. ఇక్కడ empty space ఉందండి, empty space లో ఇక్కడ ఏదైతే నంబర్ ఉంటుందో ఆ నంబర్ ఇక్కడ నోట్ చేసేయండి, and 3. ఇక్కడ ఏదైతే నంబర్ ఉంటుందో ఆ నంబర్ ఇక్కడ నోట్ చేసేయండి, and 2. Right, first line 1 into 3 3, second line 2 3s are 6, third line 5 2s are 10. Any cancellation? No cancellation. The final answer is 3 is to 6 is to 10, 3 is to 6 is to 10, 3 is to 6 is to 10 guys here, okay na? Right, so this procedure also taking at least 1 or 2 minutes time. I think it's a waste of time. I want to answer just within fraction of seconds sir, without pen guys sir. I want to answer just within fraction of seconds guys here. Right, I think no need pen and paper guys here, okay, I think no need pen and paper. The given information A is to B is 1 is to 2 and B is to C is 3 is to 5 guys here, 3 is to 5. Look at the screen guys here carefully. Right, if you want to find out the A value guys here, if you want to find out the A value, multiply the left hand side numbers. If you want to find out the A value, multiply the, so first left hand side numbers. Right, 1 into 3 3. Next, if you want to find out the C value, multiply the, so last two numbers, right side numbers. If you want to find out the last number at C value, multiply the right hand side numbers. 5 2s are 10, okay, right. And if you want to find out the B value, multiply these two numbers guys here, multiply these two number, 3 2s are 6 guys here. The final answer is 3 is to 6 is to 10, 3 is to 6 is to 10, 3 is to 6 is to 10, 3 is to 6 is to 10 guys here. Clear and all of you? Okay na? Right, and no need pen and paper guys sir, no need pen and paper. And I am taking one more example guys here. For example, A is to B is equal to 3 is to 7. Next, B is to C is equal to 4 is to 9. So find out the A is to B is to C value guys. Fast concept cheppandi all of you. If you want to find out the A value, multiply the left hand side number. 3 4s are 12. Right, if you want to find out the C value, multiply the right hand side numbers. So 7 9s are 63. If you want to find out the B value, multiply these two numbers guys here. 7 4s are 28 guys here. Any cancellation? 3 numbers one table? I think no. Okay, so that's why answer is 12 is to 28 is 63 guys. That is the answer. Clear and all of you? Say yes or no. Right, how to find out the ratios? Very dead easy guys. How to find out the ratios? Okay, right. And so next point guys is very important. Proportion. Okay, proportion. For example, A is to B is equal to C is to D. Proportion means two ratios are equal. A is to B is the one ratio, C is to D is the another ratio. Two ratios are equal is called the proportion. Okay, so two ratios are equal is called the proportion. The proportion formation is AD is equal to BC. The proportion formation is AD is equal to BC. It's a very important guys here. The proportion formation is AD is equal to BC. For example, 2 comma 3 comma 4 comma 6. Find out the proportion and they look like A, B, C and D. What is the proportion formation guys? AD is equal to BC and 2 into 6 is equal to 3 into 4. So 2 6 are
12. 3 4s are 12. So 12 is equal to 12. It is a proportion or not? Yes, it is a proportion. Proportion means two ratios are equal is called the proportion. For example, 12 is equal to 10. It is a proportion? No, it is not a proportion. Proportion means two ratios are equal is called the proportion. The proportion formation is AD is equal to BC. It's a very, very important, guys, proportion formation. Clear, guys, all of you? Yes, sir. What is the meaning of proportion? Two ratios are equal. Ratios are equal. Right, two ratios are equal is called the proportion. The proportion formation is AD is equal to BC. In this proportion, guys, three formulas are very, very important, guys, here. The first one is fourth proportion and third proportion, second proportion or mean proportion. Second proportion or mean proportion. It's the same meaning, guys, here. Right, come to the first one. Find out the fourth proportion. And so 1, 2, 3, 4. And we have to find out the D value, guys, here. We have to find out the D value. Fourth proportion means find out the D value. What is the proportion formation? AD is equal to BC. And D ni ikkada unchesamankondi appudu em avutundi? So BC by A. So D is equal to BC by A. Fourth proportion formula, D is equal to BC by A. For example, 2, 3, 4. Find out the fourth proportion. Look like A, B, C and D. Okay. So fourth proportion we don't know. We have to find out the fourth proportion value. Okay na? Right. And what is the fourth proportion formula? D is equal to BC by A. Okay. So BC value and the 3 into 4. 3 into 4 by A value so much 2. 4 1s are 4 2s are 3 2s are 6. D value so much, guys, here 6, guys, here. Okay na? So just remember, guys, what is the formula? What is the fourth proportion formula? The fourth proportion formula, D is equal to BC by A. Clear, guys, all of you? Any doubts regarding this formula? Right, and coming to the second one, third proportion. So A is to B is equal to B is to C. Inka D to manaku avasaram ledandi. 1, 2, 2, 3. Okay na? What is the proportion formation? AD is equal to BC. It means AC is equal to B into B, B square. B into B, B square. Okay, we have to find out the C value, third proportion value. C is equal to B square by A, guys, here. B square by A. Third proportion formula, C is equal to B square by A. For example, 2, 4. Find out the third proportion. 2, 4. Find out the third proportion. Look like A and B. So we have to find out third proportion. C value. What is the third proportion formula? So C is equal to B square by A. So B square is how much? 4 square by 2, guys. 4 square is how much? 16. 16 by 2. So 2 1s are 2 8s are 16, guys. C value is how much, guys? 8, guys. Just remember only formula, guys, here. C is equal to B square by A. Okay, right. And coming to the last one, guys, here. Second proportion or mean proportion. Second proportion or mean proportion. And for example, A is to B is equal to B is to C. 1, 2, 2, 3. So we have to find out the B value, guys, here. What is the proportion formation? AC is equal to B square. So we have to find out the B value. Okay. So and B is equal to root of AC. Second proportion or mean proportion formula. So B is equal to root of AC. For example, 25 and 36. What is the second proportion or mean proportion, Andy? What is second proportion and mean proportion? 25 root enta 5. Next 36 root enta 6. So 5 6 enta 30. So that is the second proportion or mean proportion, guys. Clear and all of you? And లేదు సార్ మేము ఇలా సాల్వ్ చేస్తాం సార్ అంటే సాల్వ్ చేయండి. రూట్ ఆఫ్ 25 into 36 మల్టిప్లై చేసి సో మీరంతా సాల్వ్ చేసినా సరే ఫైనల్లీ we will get the same answer, guys. Clear and all of you now? Any doubts regarding these three formulas? These three formulas are very, very, very important, guys. Exam point of view లో మనకి ఈ 3 formulas యూస్ చేసుకొని 1 ప్రాబ్లం అడుగుతారండి.
3 ఫార్ములాస్ యూస్ చేసుకొని మనకి 1 ప్రాబ్లం అడుగుతారు. సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం కమింగ్ సాల్వ్ చేద్దాం. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Guys, each and every point is very important guys here. Very important. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే ఇక్కడే అడగండి. సో అండ్ 1 more time రిపీట్ చేస్తాను, నో ఇష్యూ. అంతేగాని సైలెంట్గా కూర్చోవద్దు, టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. ఓకే రైట్. వాట్ ఇస్ ద ఫోర్త్ ప్రపోర్షన్ ఫార్ములా గైస్? BC by A. B equals to BC by A. Yeah, very good. What is the third proportion formula? C is equal to B square by A. C is equal to B square by A. What is the second proportion or mean proportion formula? B equals to root of AC. Right. B is equal to root of AC. Root of AC. Okay, na? Right, Andy. So very good, Andy. Inka some points untai. The points are also very important, guys. Okay. The next point is compound ratio. Compound ratio. Right, Andy. For example, A is to B comma, B is to C comma, C is to D comma, D is to E, and so on. What is the compound ratio? What is the compound ratio? And A is to B can be written as A by B. Already you know, guys, A is to B or A by B same. Okay. Into B is to C can be written as B by C into C by D into so D by E into and so on, guys. And for example, so 2 is to 3 comma, 3 is to 4 comma, so 4 is to 5 comma, 5 is to 6. Find out the compound ratio. Find out the compound ratio. And 2 is to 3 can be written as 2 by 3 into 3 by 4 into next 4 by 5 into 5 by 6, guys. Here 5 by 6. Let me calculate, guys. Let me calculate. So 3 key cancel, 4 key cancel, 5 key cancel. Right? 2 ones are, 2 threes are. And so 1 by 3 or 1 is to 3, guys. It's the same meaning, guys. Here it's the same meaning. Okay, right? So find out the compound ratio. And first value ni last value ni find out cheyalana sare, we are using compound ratio. This point is very important, guys. If you want to find out the first value, last value, so we are using compound ratio. Clear, guys? All of you, compound ratio. Yes, sir. Right, and move on to the next point, inverse ratio. So inverse ratio also very important, guys. Most of the concepts are we are using inverse ratio. For example, A is to B, the inverse ratio is 1 by A is to 1 by B. A is to B, the inverse ratio is 1 by A is to 1 by B. And cross multiplying chesandi ikkada. Cross multiplying cheste B is to A. That is the answer, guys. Here A is to B, the inverse ratio is B is to A. And for example, andi 2 is to 3. What is the inverse ratio, guys? 3 is to 2. Okay, just reverse andi. Okay na? 2 quantities ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే రివర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓన్లీ 2 quantities are given, just remember reverse, guys. Here A is to B, the inverse ratio is B is to A. Okay, for example, so A is to B is to C. What is the inverse ratio? What is the inverse ratio? And C is to B is to అని చెప్పకూడదండి, it's wrong అండి. Okay, let me check, guys. Here and so 1 by A is to 1 by B is to 1 by C, guys. Here 1 by C and D. Okay, for example 2 is to 3 is to 4. What is the inverse ratio? Ante 1 by 2 is to 1 by 3 is to 1 by 4. అంతేగాని 4 is to 3 is to 1 2 అని చెప్పకూడదండి. ఓకే, అది రాంగ్ అయిపోతుంది. ఎందుకు రాంగో చూద్దాం ఒకసారి మనం. రైట్, ఇప్పుడు 2 కి 3 కి 4 కి what is the LCM అండి? What is the LCM అంటే take the highest number. That the highest number is multiples of the remaining numbers or not. 4 అనేది 3 multiples అవుతుందా? కాదు. ఓకేనా? That's why add the same number. 4 plus 4 ఎంత? 8. 4 plus 4 ఎంత? 8. 8 is the multiples of 3 కాదు. Add the same number. 8 plus 4 ఎంత? 12.
ఓకేనా 12 అనేది 3 మల్టిపుల్సా ఎస్ 3 4s are 12 ఓకేనా నెక్స్ట్ 2 6s are 12 అనేది 3 నెంబర్స్కి మల్టిపుల్స్ అవుతుంది కాబట్టి అది ఎల్సిఎం అవుతుంది అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎల్సిఎం అండి వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎల్సిఎం లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ అండి ఓకేనా రైట్ అండి అంటే సో 12 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేద్దాం ఇక్కడ మనం 12 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసేయండి రైట్ లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ 2 1s are 2 6s are నెక్స్ట్ 3 1s are 3 4s are నెక్స్ట్ 4 1s are 4 3s are ద ఆన్సర్ ఎంతండి 6:4:3 2:3:4 what is the inverse ratio guys here 6:4:3 అంతేగాని 4:3:2 అని చెప్పకూడదండి ఓన్లీ 2 quantities are given that's why that time just remember రివర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి అంతేగాని 3 or more ఇచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లమ్ని ఖచ్చితంగా మనము సాల్వ్ చేయాల్సిందే ఇప్పుడు ఒక డౌట్ వస్తుంది అనమాట సార్ ఇది త్రీ క్వాంటిటీస్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం టైం టేకింగ్ కదా మరి బిగ్ నెంబర్స్ వస్తే టైం టేకింగ్ కదా సార్ మరి ఫాస్ట్గా ఎలా సాల్వ్ చేయాలి సార్ అంటే నేను చెప్తానండి ఐ థింక్ నో నీడ్ పెన్ అండ్ పేపర్ గాయ్స్ రైట్ అండి లిజన్ సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సో A is to B is to C ఇన్వర్స్ రేషియో అండి ఓకేనా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఏ వాల్యూ అండి ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏని తప్ప రిమైనింగ్ 2 నెంబర్స్ని మల్టిప్లై చేయండి ఓకేనా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఏ వాల్యూ close them the A, multiply the remaining 2 numbers. Close them the A, multiply the remaining number. 3 4s are 12. If you want to find out the B value, close them the B, multiply the remaining numbers. 2 4s are 8. Right. If you want to find out the C value guys here, close them the C, multiply the remaining 2 numbers. 2 3s are 6. Let me calculate. So 2 6s are and 2 4s are and 2 3s are. The final answer is 6:4:3, 6:4:3. I think no need pen and paper అండి సో ఇది క్లాస్ కాబట్టి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ పెన్ అండ్ పేపర్ అండి బట్ ఇన్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మనం ఎవరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపించాల్సిన అవసరం లేదు నాట్ రిక్వైర్డ్ ఓకేనా సో ఇన్వర్స్ రేషియో ఓన్లీ 2 quantities are given that time just remember reverse so 3 or above is given so definitely we are going to solve the problem clear guys all of you okay right and coming to the few points are very very important guys here okay right Andy the first point guys here A is to B duplicate ratio is A is to B duplicate ratio is A square is to B square so A is to B duplicate ratio is A square is to B square for example 5:7 so find out the duplicate ratio okay find out the duplicate ratio what is the formula guys here A square is to B square it means 5 square is to 7 square 5 square is how much 25 7 square is how much 49 guys here that is the answer guys here A is to B so under 5:7 the duplicate ratio is 25:45 so 29 clear guys all of you just remember only formula and D next point A is to B subduplicate ratio is A is to B subduplicate ratio is root of A is to root of B root of A is to root of B for example 36 is to 64 what is the subduplicate ratio guys here what is the subduplicate ratio and root of 36 is to root of 64 36 root is how much 6 and 64 is which guys here 8 guys here then answer is 6:8 ఇంకా క్యాన్సిల్ చేసి చేయొచ్చు నో ప్రాబ్లం అండి సో 2 3s and 2 4s then answer is 3:4 అని చెప్తాం కాకపోతే మనకి సో సబ్ డూప్లికేట్ రేషియో అడిగారు కాబట్టి ఆన్సర్ 6:8 అని చెప్తాం క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ
Right, coming to the third point guys sir, A is to B triplicate ratio is A cube is to B cube. A is to B triplicate ratio is A cube is to B cube guys here. And for example 5 is to 7, find out the triplicate ratio. Find out the triplicate ratio. And 5 cube is to 7 cube. 5 cube is how much guys? 125. 7 cube is how much guys? 343. అంటే మీకు నేను నంబర్ సిరీస్ కాన్సెప్ట్ చెప్పేటప్పుడు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. ఓకే, అట్లీస్ట్ బై హార్డ్ 1 to 25 స్క్వేర్స్ 1 to 15 క్యూబ్స్ అని చెప్పాను మీకు నేను. అక్కడెక్కడో నంబర్ సిరీస్ కాన్సెప్ట్లో మనం అవన్నీ బై హార్ట్ చేస్తే సో ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో మనము యూజ్ చేస్తాం అబ్జర్వ్ చేయండి. చెప్పింది చెప్పినట్టు ఫాలో అవుతూ ఉండండి. అప్పుడు మాత్రమే కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోగలం మనం. అంతేగాని చెప్పింది చెప్పినట్టు ఫాలో అవ్వకుండా ఓకేనా. సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ అనేది రాదు. ఈ జన్మలో ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే రాదండి. అందరు ఫీల్ అవుతుంటారు సార్ యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ చెప్పేటప్పుడు మంచిగా ఉంటుంది సార్, తర్వాత ఎందుకు సార్ మాకు రాదు అంటే మీరు చెప్పింది ఫాలో అయితే కదా, ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు. సో నేనైనా సరే ఎవరైనా సరే అండి యాప్టిట్యూడ్ మ్యాథ్స్ అనేది ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే. బై హార్ట్ చేస్తే వచ్చే కాన్సెప్ట్స్ కాదు ఇవి. ఓకేనా. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక ప్రోగ్రామ్ని లాజికల్గా థింక్ చేసి రాయమంటారు. ఎందుకు? ద వే ఆఫ్ థింకింగ్ కావాలి. ద వే ఆఫ్ థింకింగ్ రావాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ రావాలి మనకి. అసలు యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ తోటి మీకు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్లో యూజ్ ఉంటుందా అంటే చాలామంది యూజ్ లేదని ఫీల్ అవుతారండి. ఇక్కడ ఎందుకంటే మెయిన్ యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ అంటే లాజికల్ థింకింగ్ ఉంటుంది. ఎంత ఫాస్ట్గా మనం సాల్వ్ చేయగలము అనేది యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్లో నేర్చుకుంటాం మనం ఇక్కడ. అప్పుడు మాత్రమే ఏ ప్రోగ్రామ్నైనా సరే ఎంత లాజికల్గా థింక్ చేయాలి, ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎంత షార్ట్గా రాయాలి, మనం ఎంత ఎఫెక్టివ్గా రాయాలి, అది అదే ప్రాక్టీస్ చేయగలుగుతాం మనం ఇక్కడ. యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్లో రాకుండాను వెళ్ళి అద్భుతంగా ప్రోగ్రామ్ అనేది రాయలేమండి. ఇది బై హార్ట్ చేసి రాయటం తప్ప. ఓకేనా. సో మీరు లాజికల్గా థింక్ చేయలేరు మీనింగ్ అక్కడ. ఓకే, ఇంకా నేను చాలా నెంబర్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ అవ్వలేదు మనకి. సో మహా అయితే ఒక 6-7 టాపిక్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింటాయి అంతే అప్ టు నౌ. యాప్టిట్యూడ్లో 1 కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అయింది, సెకండ్ కాన్సెప్ట్. రీజనింగ్లో మేబీ ఒక 4-5 టాపిక్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. సో నంబర్ సిరీస్, లెటర్ సిరీస్, ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్, ఎనాలజీ, కోడింగ్ అండ్ డీ కోడింగ్, బ్లడ్ రిలేషన్స్, 6 కాన్సెప్ట్ అక్కడ ఫస్ట్ సైకిల్ అయిపోయింది. ఇక్కడ యాప్టిట్యూడ్లో ఫస్ట్ సైకిల్ స్టార్ట్ చేశాను. అప్పుడు 6 టాపిక్స్ నుండి ఎంతమంది ప్రాపర్గా ఉన్నారండి? ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. రీజనింగ్లో ఫస్ట్ సైకిల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఎంతమంది ప్రాపర్గా ఉన్నారు? రేపు ఎగ్జామ్ అది కండక్ట్ చేస్తాను మీకు. ఇప్పటి వరకు ఏమైతే కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అయినా ఎక్సెప్ట్ ఓకేనా. సో ఈ పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్ ఇంక్లూడ్ చేస్తాను, పర్సంటేజ్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తాను మీకు. లేదు సార్ ఇది వదిలేసేయండి అంటే ఆ 6 టాపిక్స్ సంబంధించిన ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తాను. మీ ఇష్టం, మీకు ఎలా కావాలంటే అలా. ఎక్సెప్ట్ రైట్, వెరీ గుడ్. రైట్ అండి, ఆ 6 టాపిక్స్ సంబంధించిన రేపు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తాము. ఓకేనా. సో ఇన్ కేస్ మీకు మేబీ ఆన్లైన్ నుండి మీరు అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళైతే రేపు ఈవినింగ్ కల్లా మీకు పేపర్ అనేది అప్లోడ్ అయిపోతుంది. సో లేదంటే ఆఫ్లైన్ వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారండి మీకు. ఓకే, ఇన్స్టిట్యూట్లో సాటర్డే ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు మీకు. ఓకేనా. రైట్. సో మిగతా వాళ్ళకి ఆన్లైన్ వాళ్ళకి నేను పేపర్ నేను అప్లోడ్ చేస్తాను, లేదంటే ఎగ్జామ్ టెస్ట్ లింకే మీకు కోసం క్రియేట్ చేస్తాను. మీరు చెప్పినట్టు ఫాలో అయితే నాకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందండి. నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ లింక్స్ నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను మీకు. క్వశ్చన్ పేపర్ కాదండి, లింక్స్, ఎగ్జామ్ లింక్సే ఫార్వర్డ్ చేస్తాను మీకు. హ్యాపీగా ఆఫ్లైన్ వాళ్ళకన్నా మీరే మంచిగా రాసుకోవచ్చు. ఇంకా ప్రాక్టీస్ అవుతుంది మనకి. ఆఫ్లైన్ వాళ్ళు అనుకోండి పేపర్ మీద రాస్తారు. సార్ ఎగ్జామ్ ఏం టాపిక్ ఉంటాయి సార్? అది ఏంటండి మీరు ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, రీజనింగ్లో 6 టాపిక్స్ ఉంటాయి. 6 టాపిక్స్ గురించి ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తానని చెప్పాను మీకు నేను. ఓకే రైట్. సో మీరు ఫస్ట్ క్లాస్ అయితే మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు, ఎగ్జామ్ రాయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. మీకు వస్తే అటెంప్ట్ చేయండి, లేకపోతే లేదు. ఎందుకంటే ప్రీవియస్ 6 కాన్సెప్ట్స్ నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేయలేను కదా మీకోసము. ఓకే, దానికి సంబంధించిన మనకి రికార్డింగ్స్ ఉన్నాయి, ఓకే, హ్యాండ్ నోట్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ మీకు అక్కడ డ్రైవ్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. ఈరోజు పర్సంటేజ్ అప్లోడ్ చేస్తాను, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. రైట్ అండి. సో కమింగ్ టు ద లాస్ట్ పాయింట్ అండి. A is to B sub triplicate ratio is cube root of A is to and cube root of B guys here. Okay, A is to B sub triplicate ratio is cube root of A is to and cube root of B guys here. For example 7 is to 9. 7 is to 9. Sorry. 1 second. 343 is to
So 125. 343 is to, so 125. What is the subtriplicate ratio? What is the subtriplicate ratio? And so 343 which cube guys? 7 cube guys here. Okay, 125 which cube guys here? 5 cube guys here. Then answer is, so 7 is to 5 guys. Then answer is 7 is to 5. ఓకేనా ఎగ్జామ్లో మనకి ఈ 4 పాయింట్స్ యూస్ చేసుకొని దే ఆర్ ఆస్కింగ్ 1 క్వశ్చన్ గాయస్ హియర్. 4 పాయింట్స్ యూస్ చేసుకొని దే ఆర్ ఆస్కింగ్ 1 క్వశ్చన్. అందుకని ఇండివిజువల్గా ఏమి అడగరండి మనల్ని. సో జనరల్గా మనకి సో 4 పాయింట్ యూస్ చేసుకొని దే ఆర్ ఆస్కింగ్ 1 క్వశ్చన్ గాయస్. దట్స్ వై వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ గాయస్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Okay, right అండి. So a is to b duplicate ratio is a square is to b square. A is to b subduplicate ratio is root of a is to root of b. A is to b triplicate ratio is a cube is to b cube. A is to b subtriplicate ratio is cube root of a is to cube root of b. Clear guys, all of you? Any doubts regarding this 4 points? Okay, first చెప్పండి ఒకసారి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. 1 second. Right, for example 9 is to 4. 9 is to 4. So tell me guys a duplicate ratio. 9 is to 4. What is the duplicate ratio? 81 is to 16. 81 is to 16. Very good అండి. 81 is to 16. Very good. Next అండి. So now tell me guys subduplicate ratio. Subduplicate ratio 3 is to 2 guys. And root of 9 and root of 4 guys. 3 is to 2 guys here. Very good అండి. So next for example I'm taking 8 is to 1 అండి. 8 is to 1. Triplicate ratio is how much guys? Triplicate ratio 8 is to 1 triplicate ratio అండి. 512 is to 1 కదా. అంటే 8 క్యూబ్ ఎంత? 512. 1 క్యూబ్ ఎంత? 1 కదా. ఓకేనా. నెక్స్ట్ అండి 8 is to 1 sub triplicate ratio is how much guys? Sub triplicate ratio 2 is to 1. 2 is to 1. right, very good. So 2 is to 1 guys. Okay, 2 is to 1 అండి. Clear guys, all of you? Yes sir. Okay, right, these points are very very important guys. Up to now we discussed what is the ratio, what is the proportion, how to find out the ratios, how to find out the proportion. In this proportion guys 3 points are there. Fourth proportion, third proportion, second proportion are mean proportion. Fourth proportion formula d is equal to bc by a, and third proportion formula c is equal to b square by a. Second proportion are mean proportion formula b is equal to root of ac. Okay, and next compound ratio, inverse ratio, duplicate ratio, subduplicate ratio, triplicate ratio, subtriplicate ratio. Up to now we discuss these points. Clear guys, all of you? Right అండి. ఇక ఫండమెంటల్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం దగ్గర నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నో ఇష్యూ గైస్ హియర్. రైట్ అండి. ఇంకా 1 by 1 మనం ఫాస్ట్గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. రైట్, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. ఇఫ్ x is to y is equal to 5 is to 8 and z is to y is equal to 4 is to 3, then x is to y is to z is equal to, what is the answer guys? ఒకసారి ట్రై చేసి చెప్పండి all of you. Simple. How to find out the ratios already you know guys here. 5 is to 8 is to 6, sir. Fourth option. Fourth option. Very good, excellent. Let me check guys sir. X is to y is equal to 5 is to 8 and next z is to y is equal to 4 is to 3. ఇలా ఉండొచ్చండి, ఇలా ఉండకూడదు మనకి. ఇక్కడ xy ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ yz అని ఉండాలి, అంతేగాని సో zy అని ఉండకూడదు. వాడు ఏదో రాంగ్ ఇచ్చారు కానీ మనం ఏం చేయాలి, దాన్ని చేంజ్ చేయాలి. అంతేగాని బ్లైండ్గా రాసుకుంటూ కూర్చుంటామేంటి? నో అండి, y is to z ఇలా రాయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 3 is to 4 అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు మనము పెన్ పేపర్ అవసరం అంటారా? నాట్ రిక్వైర్డ్. ఆల్రెడీ నో గైస్ హియర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద x value, multiply the left hand side number. 3 5s are 15. Go through option verification. Which option is starting number is 15? That option is the right answer అండి. అంటే option 2 is eliminated, option 4 is eliminated. ఇక్కడ 2 options లో starting number 15 ఉంది కాబట్టి సో నేను మళ్ళీ ఇంకొక నంబర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుందండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద z వాల్యూ, మల్టిప్లై ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్. 8 4s are
32. And which option is the right answer? Option 3 is the right answer. C. మొత్తం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటారా ఏంటి? మనకంత ఓపిక లేదండి. ప్రాబ్లం చూసామా, విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ లో సాల్వ్ చేసామా, ఇలా ఉండాలి. అంతేగాని పద్ధతి ప్రకారం సాల్వ్ చేస్తాం సార్ అంటే వర్కౌట్ అవ్వదండి. నేను ఇలాగే ఉంటాను, ఇలా చేస్తానంటే వర్కౌట్ అవ్వదు. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో స్మార్ట్గా ఉండాలి. స్మార్ట్గా థింక్ చేస్తేనే కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో నువ్వు ఉంటావు. స్మార్ట్గా థింక్ చేయకుండా బ్లైండ్గా ఒక షీప్ లాగా వెళ్తూ ఉన్నావు అనుకో, నువ్వు కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో ఉండవు. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎంత డిఫికల్టీగా ఉందో మీకే తెలుసు. సో ఆల్రెడీ ఇన్ఫోసిస్ వాళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు. ఆ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే, సో హైరింగ్ తక్కువ ఉంటుందని చెప్పేశారు ఆల్రెడీ వాళ్ళు. ఫ్రెషర్స్ని ఎవరిని మేము తీసుకోమని చెప్పేశారు వాళ్ళు. కమింగ్ ఇయర్ కాదండి, కమింగ్ ఇయర్కి. ఇలా కొన్ని కంపెనీస్ అదే ఫాలో అయిందనుకోండి, సో అప్పుడు డిఫికల్టీ అయిపోతుంది మనకి. అందుకే సో చెప్తుంటారు కదా పెద్దవాళ్ళు, ఒక సామెత చెప్తుంటారు, ఇల్లు దీపం ఉండగానే ఇల్లు చక్కబెట్టుకోమంటారు. రైట్? ఈ టైంలో మీరు ఎలాగో ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడే గట్టిగా ప్రిపేర్ అయిపోండి. జాబ్ కొట్టుకొని బయటికి వెళ్ళిపోండి. అంతేగాని ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు వెయిట్ చేసి కొట్టుకుంటాం సార్, చేస్తాం సార్ అంటే వర్కౌట్ అవ్వదు. ఇన్ఫోసిస్ ఏదైతే స్టేట్మెంట్ చెప్పిందో ఫ్రెషర్స్ మేము హైర్ చేసుకోమని చెప్పారు వాళ్ళు ఆల్రెడీ, అది నెక్స్ట్ ఇయర్ నుండి. ఓకే, సో అదే రిమైనింగ్ కంపెనీస్ అన్ని ఫాలో అయ్యారనుకోండి, మన పరిస్థితి ఏంటి ఊహించుకోండి ఒకసారి. థింక్ చేయండి. ఓకేనా, మనకి ఎప్పుడైతే భయం స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం ప్రిపేర్ అయిపోతాం. ఇక్కడ మీరు ఎప్పుడైతే భయం లేకుండా ఉంటారో డెఫినెట్లీగా జాబ్ అనేది మన దగ్గరికి రాదు. మీరు ఎప్పుడైతే హార్డ్ వర్క్ చేస్తుంటారో, భయపడుతూ వర్క్ చేస్తుంటారో, భయపడిపోవడం కాదండి, ప్రిపేర్ అవ్వడం, కష్టపడి ప్రిపేర్ అవ్వడం మీనింగ్ అక్కడ. అంటే ఎవరో చూసి భయపడాలని కాదు అక్కడ. వాట్ మై పాయింట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. Okay, right. Any doubts regarding this first problem? No, sir. Right. So మీ ఇష్టం, you can use different logics, no problem. ఇందాక చెప్పాను సింబల్ చెప్పాను, ఆ సింబల్ ప్రకారమైన సాల్వ్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం గైస్. సో 5:8 ఒక స్పేస్ వదిలేసేయండి, అండ్ 3:4. సో 3 5s are 15. ఓకే, 8 3s are 24. ఓకేనా, అండ్ నెక్స్ట్ అండి 8 4s are 32 guys. Then answer is, so 5:24:32. సో ఆప్షన్ 3 is the right answer. ఎలా అయినా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే, the right అండి. నెక్స్ట్ వన్, if A is to B is equal to 1:2, B is to C is equal to 3:4, C is to D is equal to 2:3, and D is to E is equal to 3:4, then what is B is to is equal to? అంటే B వాల్యూ ఈ వాల్యూ కనుక్కోవాలి మనం. ఓకే, స్మార్ట్గా థింక్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి ఫాస్ట్గా. Fastiga. What is the answer, guys? What is the answer, guys? Somebody is saying option 3. Okay, let me check, guys. సో నేను స్మార్ట్గా A is to B నాకు అవసరం లేదు. నాకు కావాల్సింది ఏంటి? సో B వాల్యూ ఈ వాల్యూ, B వాల్యూ ఈ వాల్యూ అండి. అంటే
సో నాకు ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ కావాలంటే వీఆర్ యూజింగ్ కాంపౌండ్ రేషియో అని చెప్పాను మీకు నేను ఆల్రెడీ. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సో ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ వీఆర్ యూజింగ్ కాంపౌండ్ రేషియో. అదర్వైజ్ లేదనుకోండి సో ఇలా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నెంబర్స్ మల్టిప్లై చేయండి and right hand side numbers multiply change, we'll get the answer. But I'm going to so compound ratio and 3:4 can be written as 3/4 into 2/3 into 3/4 guys. 3/4. Let me calculate. 3 key cancel. Okay, 2 ones are and 2 twos are. Any cancellation? No cancellation. Numerator is how much? 3. Denominator is how much? 2 4s are 8 guys. So 3/8 are 3:8 is same meaning guys here. Very good. And somebody saying answer. So option 3 is the right answer. 3:8 అండి. సో ఈ A/Bని ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేశారు సార్ అంటే మనకు కావాల్సిన వాల్యూ ఏంటి? బి వాల్యూ, ఈ వాల్యూ. అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ కూడా బి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ బి ఉంది కాబట్టి ఇది కౌంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సార్. మరి ఎగ్జామ్లో ఎందుకు సార్ క్వశ్చన్లు ఎందుకు ఇచ్చారు సార్ అంటే టైం వేస్ట్ చేయాలి కదా మీది, మీ టైంని కిల్ చేయాలి, అందుకోసం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు. బట్ మనం స్మార్ట్గా థింక్ చేస్తే నాట్ రిక్వైర్డ్, ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్ అండి. ఇచ్చిన గివెన్ ప్రాబ్లంలో ఏంటంటే ఇక్కడ సో మీరు బి వాల్యూని ఈ వాల్యూని కనుక్కోవాలి. నాకు ఒకటి బి వాల్యూ ఈ వాల్యూ కావాలన్నప్పుడు ఇది అసలు అవసరం ఉందంటారా అంటే ఇది సాల్వ్ చేస్తే టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఒకటి నాకు బి వాల్యూ ఇక్కడ ఉంది, ఈ వాల్యూ ఇక్కడ ఉంది అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ నాకు కనుక్కోమంటున్నాడు ఇక్కడ. సార్ మరి ఇది ఎందుకు ఇచ్చాడు సార్ అంటే టైం వేస్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఇచ్చాడండి వాడు అక్కడ, అది అవసరం లేదు మనకి. ఓకేనా? రైట్. అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి అన్నప్పుడు కాంపౌండ్ రేషియోని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇక్కడ 3:4 ఎలా రాసుకోవచ్చు? నేను 3/4గా రాసుకోవచ్చు. 2:3 ఎలా రాసుకోవచ్చు? 2/3గా రాసుకోవచ్చు. 3:4 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 3/4. ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేసే ఆన్సర్ ఏమైంది? ఇక్కడ 3/8 వచ్చింది. మనకు కావాల్సిన బి వాల్యూ, ఈ వాల్యూ. అంటే బి వాల్యూ ఎంత? 3 parts. అప్పుడు ఈ వాల్యూ ఎంత? సో 8 parts అండి. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్. Next, if 2x is equal to 3y is equal to 4z, what is x is to y is to z? ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. Option 1, sir. Option 1, 6:4:3 అండి. 6:4:3. Very good, excellent అండి. Right అండి. So listen, we have to find out the x is to y is to z. Right. Here x is how many parts? 2 parts. Y is how many parts? 3 parts. Z is how many parts? 4 parts. Okay. We have to find out the x is to y is to z guys. Right. And if you want to find out the x value, close them the x, multiply the remaining two number. 3 4s are 12. If you want to find out the y value, close them the y, multiply the remaining two numbers. 2 4s are 8. If you want to find out the z value, multiply the remaining numbers. 2 3s are 6. Let me calculate. So 2 6s are, 2 4s are and 2 3s are. The final answer is 6:4:3 అండి. Option 1 is the right answer guys here. ఓకేనా? డైరెక్ట్ షార్ట్ కట్ చెప్పేసాను మీకు, ఇంకా బేసిక్ మెథడ్స్ ఇవన్నీ టైం వేస్ట్ అండి మనకి. Clear guys all of you? Can you repeat this answer? Right. If you want to find out the x value guys here, if you want to find out the x value, okay, don't multiply the x number, multiply the remaining numbers. అంటే x value కావాలి అంటే multiply the remaining number. So 3 into 4, 3 4s are 12. If you want to find out the b value, leave them the y value, multiply the remaining two numbers. Next 2 into 4, 2 4s are 8. If you want to find out the z value, leave them the z value, remaining two numbers multiply guys here. So 2 into 3, 2 3s are 6. Let me calculate. So 2 6s are, 2 4s are and 2 3s are. The final answer is 6:4:3, 6:4:3 guys here. No sir, I am going to basic method sir అనుకోండి, you can go no problem. Okay na? Right, I am going to basic method guys sir. First take these two values guys here. So 1 second. Right, so 2x is equal to 3y. y ని సైడ్ తీసుకొచ్చేసండి, 2 ని సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో x by y is equal to 3/2 guys. 3/2 or 3:2 is same meaning guys here.
Next, take these two values guys here. 3y is equal to 4z. Okay, z net side తీసుకొచ్చేసండి, 3 net side తీసుకెళ్ళిపోండి. అంటే y by z is equal to 4 by 3. Already you know guys here, shortcut method. Okay, 3 4s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6. Let me calculate. So 2 6s are and 2 4s are and 2 3s are. The final answer 6 is to 4 is to 3, 6 is to 4 is to 3. Clear now? Say yes or no? Yes, sir. Clear. Right. Move on to next one. If a by 3 is equal to b by 2 is equal to c by 5, then what is the value of ratio c plus a whole square is to a plus b whole square is to b plus c whole square? What is the answer, guys? Sir, option 3, sir. Yes, very good. Option 3 is the right answer, guys. Here. Okay. For example, a by 3. Okay. ఈ 3 నెట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే మీనింగ్ ఏమవుతుంది? a is equal to 3. It means a values 3 కదా. Okay, right? So a values 3, b values 2, and c values 5, guys. And substitute here. So c values 5. So a values 3. 3 plus 5, 8. 8 square is how much? 64. Go through option verification. Which option starting number is 64? That option is the right answer. Ikkada only one option is there. That's why option 3 is the right answer. Inka malli mottham check cheskuntu కూర్చుంటారేంటి? No, it's a time waste, guys. కావాలంటే చెక్ చేయండి. a value అంతా 3 and b value is how much? 2. 3 plus 2, 5. 5 square is how much? 25. And next b value is how much? 2. c value is how much? 5. 2 plus 5, 7. 7 square is how much? 49. అంటే పద్ధతి ప్రకారం మొత్తం సాల్వ్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటారేంటి? Not required. Clear, guys, all of you? Yes, sir. Right, move on to next one, Andy. The ratio of 2 power 1.5 is to 2 power 0.5 is same as. Yeah, very good. Somebody saying answer 2 is to 1. Good. Right. So a is to b or a by b is same, right? So write 2 power 1.5 by 2 power 0.5. ఎలా నోట్ చేయొచ్చు అంటే a power m by a power n is equal to, so what is the formula, guys? a power m by, yes, very good, a power mn. Yes, very good. A power m minus n. Okay, same like this, guys. So 2 power 1.5 minus 0.5. And a denominator lekapothe em undani meaning 1 undani meaning ikkada. Okay na? Right and ippudu. So 1.5 minus 0.5 is how much, guys here? 1, guys here. And 2 power 1 ante enta? 2 e kada. So 2 by 1 ante enta? 2 is to 1 e kada. So that's why option 1 is the right answer ani cheppeyocha. Subbaranga cheppeyochu. No issue. Clear, guys, all of you?